Abusuafo ye chia mu nyina megidi ye se obia ho ye yenso ye ho ye ha papa Kontonkyi media Kontonkyi TV Kontonkyi radio ena wani gusu a wo hwe yen midin de afia anima otu ada abo agye bi afia nsura meni mi producer berima ye boa asuama ene wo ha ye de saa dwumadie ebre wo abusuafo ya hyemo bo se Ghana nsam de ebekoso ade abremo na afei ba bi oman ne kɔ ensem mu nkyeremu wate se bibi ikoso se de mu nkyeremu breakdown sitie no wonte ase a ye de se de sitie nyina abro na yenya adagye ama wahu se de ne mekɔ Ghana no oyo oman bapa eni ti bibi ikoso wo man mu a wonso so atwa se wo hunu bie na afei wo hunu ba bi oman no ekɔ abusua ye hye yensem no ase a yemfamfiri oman mu a hye bedwafie Ghana's parliament na emra hye bedwafo a wono mo ho wo mo modon kuma no minority caucus no me kire MPP caucus no wonom ababontene ede wo mo ya odie ne niam bi ekoso wo man mu a wo mo ntiase atodwa na wo mo frɛ ho nsɛmtwerɛfo enhia mu ensɛm wo mo de to Ghana fo anim no ukɔ emra hye bedwafie a dom kuma no ba no dani abedi akire maame Patricia Piagye ono ɛna edi wo mo anim a okenkan nsɛm a ɛha no anasa ɛha MPP amanyokuo no ɛne mpomra hyebedwafo no ɛde to Ghana fo nyina anim wo mo asɛm no yetiawa wo mo kyerɛ sɛ efri na anu ada a ye kokoto aba ɛma mampanyin John Dramani Mahama edi nkunim no enema bi ahyase yi ni ti ɛwɔ man mu a ɔse enye papa kra kyerɛ sɛ ahyase ni mu wɔ na mampanyin di nkunim na saa time no nya nso afra mu enso aye no a na enya ne tie sɛ nipa bi esu se wo ye NDC amanyokuo no akitaafo wo makwa akobu mampanyini ne stati wa ya esita krade kwa akobu ne nan eno achi wo ha ese yakohia wei agi wei yakɔ aban atena ye wei yakɔ akotum ba bi kra de ese atwaagya edito eye yisi office bi nyema hodo bebrebe na ekɔkɔ so wonum kyerem se enanu ada mampanyini so afrem so aye asese de wonye president elect biem na emum oye president Emma Ghana His Excellency John Dramani Mahama first gentleman no washa ase di ne dwuma no saa niema no eguso a ekoso na MPP amanyokuo no emra hyebedwafo a wo mo wo oman mra hyebedwam kire minority caucus no wo mo so wo ya odie ni say na nsa wo ho a NDC akitaafo wo mo akukura wo mo akopiem wo airport NDC amanyokuo no akitaafo aban atena ye say wo makɔ mo kɔ aye pam adwumayefo wo ho ende ekaka ho na anu eso makoyoko statue bi esisi wo eno wo mo sese no ene niema ahodo bebrebe a ekoso a wo mo kiremu a enye papa na wo mo kire sese wo man no ebekoso a yeseyi a emmoa emo man ne nkonka firi se mampanyi no a ya to abayi no wo behwe Ghana nyina so enye NDC fo nko ana yeba oba behwe wo mo so ene nye NDC fo nko aso kra na to aba ma ne be ye Ghana mampanyini enti koba se ye to aba mampanyini bi no aba na ekitaafo no se ye ne aban aba mo amoye adwuma wa aba tena ye monko mon sori mfa hande kaka ho a emmoa emmo man no enkonkan kra enti wo mo sre mampanyini His Excellency Owura John Dramani Mahama se aniema no a NDC ekitaafo ni binom eye no enye papa enti won kasentia na afei won tuo mofo na kwan so atwase ye ama mposo obi ye adwuma wa asoe bi no onsem fata na wose yesesa manipa hofo ba afane mra kwan mu ene pepepe yeso ne kosei a emwa abusuafo nsemu ye we nti wo bebreka na ansa na no sede dom kuma a wo mra hye bedwam ebo wo mama ne na maame Patricia Piagye di wo manim kasae no yenkotie sede osi akire ne nsem nimu his party the NDC. It is deeply disheartening that in the face of these troubling developments, the president has remained largely silent since taking office. While he had made a general call for calm as president-elect, this is not enough. The president must demonstrate leadership by condemning these acts unequivocally and directing law enforcement agencies to act decisively. The events surrounding the Economic and Organized Crime Office, YOCO, where a statue was vandalized
on the day of the president's inauguration remain unresolved. The incidents in Koforidia, Tema, and other parts of the country highlight a pattern of inactions and silence from the highest office of the land. This inaction emboldens lawlessness and sends a troubling message to Ghanaians. These are just a few of many incidents of thuggery and violence occurring across his party, the NDC. Ebusiafo wei eye edom kuma wonomo Ghana mrasebedwafie NPP kokosa womo Ghana's parliament wonom deputy minority leader Yamaame Patricia Apiejei ena wote se ochreche nsem ni mu Efrem ampanyi John Dramani Mahama eni mpanyimfo se abrabo a NDC amanyokuo na chitaafo binom ebo ewo man mu no ewura man aban atenaye asoye capture niema no emwa man no enkonkan enti wonhwe na pepepe yo enkoso na woni wonum enkasa na wo mu nyina nsoso no eye Ghana fo a eni kwan se kasa aban aba ye obi afiri ho na chenchenche na woso obi ekokoshe ho ye adwuma mra wo mu nyina nso ye Ghana fo a wo mu so bedidi sa pepepe ena etie enti wotiesie maami echiremu o na abusuafo ha edumre bia Ghana nsam no ya na aye ne ho bibia wo ho kakra no kwasam ni nyankopon animnie baabi oman ne kɔ no eniema ewo sesesa seda bia yekoka se obi ye bi na afedo obi ye bindi enti na obi beka ene ade a na ye ya eguso a ye bodawuro se etwase niema sesa na Ghana ye kogina baabi no asa ye ya nso na ye sa nso enunu ye ho sere nanso abusuafo dumre bia no kore ka so nti na saa niema no wo ho dumre bia wo se ye ka no kore fisa na ye Maame Patricia Apiejei ene MPP kokosa wo mo mrahye bedwam aban no asesa na NDC amanyokuo no etitaafo binom ewura aban atena ya ahodo pese o mo gye niema eboso no a eha wo mo no se wo kina aban ne sesa na kodi MPP amanyokuo nsam na MPP amanyokuo na chitaafo nso ekọ aban atena ya ahodo so mo ko capture niema MPP kokosi a o mo gina ho a ene wo mo ye press conference de ekoso ne nye no ya Maame Patricia Apiejei eni MPP mrasebedwafo no won besa be bosobo no asa akasa ade a yetitaafo ne ye no enye abeye ho press conference ana abusuafo no ni asam no eno ni asam a ewo ho no ekwo we dia enye ye ne ye de a eye eno ni ade a Ghana no se yansesa mfiri ho a oman no a ye pese gina brane ne koye nim ne bebre ko se basa na ye nya atwom ne hwehwe ni mu ade yo akoso ema mra aban sakraye baaye 2017 ni mu ho chese judge ati hodi asem kra metwum men ni patwumi kwa twelo dini fra bonsan so MPP etitaafo MPP dwamtena ni mu a onye ni paketwa ya to abayi no chama mu a ewo bono tumi dimpanyimfo achi NDC fo achi no ojeje CAS chese enya senketwa toilet ahodo ya capture aban niema to butu ya kwetena ho chese niema ekokoso no enti Maame Patricia Apiejei saa time no a ene MPP kokosi ene wo mo bosubuyi saa bre no na enye beti ehun so mbe press conference cassette ya enti ya de to ho de NDC fo ne ebinom eye no enye ya cassette ya dada nanso mo ma hunu kan de ochina bi muso sakoso saa na mo chitaafo aban sesa na mo yesa ya mo nsamre se ya me nsentwofo nhyiamu na mo nka ne ehu se de Ghana no ye ni abrese e be chichire oman ni ye ye ni abrese Ghana ne twase kɔ nanim e ma oman ne fa ne ntoma pa efira ye saa de a ene ne obia eni asem na me ewe mfi se emra ye to abani wie ye kora no a NDC achitaafo no hye saa de na se no His Excellency John Dramani Mahama saa be no nso afremu so ai so hyeda ebe tena ase ne Ghana fo kasa isere o mu se de yekoso no o munyai na yemfa enhye pa kwan so na de wo se kodi obi nsam wo kwan pa so no enkonkodi de wo so oto na dwuma so no ono so ento aso enti abusuafo Ghana nsam ne eguso a ye kire mamon de edikan no ena ye de akwa akogu no madaroma ye da maspapa pa ye to aso ewo ensam foforo mu no nsam pii ne wo krom ha ene edaya
Ghana ye mampanyini owura John Dramani Mahama okopie mu ewo eye National Mosque meka national no awu na adwensa National Cathedral dabi nya National Cathedral asem na meka National Mosque asem na meka kremofo aso da kase a Chief Imam Adama ne mpanyimfo a wonom ewo eye nkremusumu akabie womu wonom asi kase na womusum ala ewo ho no ene mampanyini owura John Dramani Mahama ekwo ho na no na kyerese womu di dwumadie kase a eye wonom paibo kase ahodo a na kyerese dwumadie ne sunye pa Chief Imam ekwo bi yewura Sheikh Nuhu Shaributu papai nyame ahyira no papa paye nkwane ahode a ode ama no na no ode papa okwo bi na wo ho sanso na Vice President ye maame Nana Jane Opoku Ajiman ono nso ekwo bi na ohwe ne mayafi a ogu ye ene ne kramutade a wo hyeye ya na kyerese enya asem ketwa kra sesei de Ghana abakosemu no ye First Lady a wono no waba beye Vice President edikan na kyerese ebi NC eda nti wo ya abakosem kese ema Ghana waba be hye ma nyina nkuran wono so kobi na wo hwese de esi etie na hwe screens ni so a empanyimfo na etwa good kama ebusua bibia ye kama ewo ho na wo hwe mampanyini mra woduru ho na wo hwe anigye ne osebo a Ghana fo ene nkramufo edi hia no ne ewo eye National Mosque a na eni kan ye papa nipa de anigye na ehia ye mampanyini sanso na Vice President eye ye maame na Jenu Poku Ajiman so enigye o manfo de hia no na eni ka papa NDC amanyokuo no eni ntiri ni akunini chairman Owura Johnson esi edunketia eni mpanyimfo ahodo a kamera hyebedwafo enipa dodo no a na wo nyina no etai mampanyin na bedi akirachi a wo ekọ ye man na esom kese ne mpaibo kese a ekọ so ewo National Mosque no bibia eye kama abusua ye nyina enim se emra His Excellency Owura John Dramani Mahama na obontoa abepe mampanyin na die no boshe mebiri ahodo ene wo hyehye na boshe a wo hyehye no na bifa enkramo fo enso eho na ye nyina enim se Ghana ha nkomodie ba ko a abe topic of the town ankofo adi hu nkomo pa mra na mampanyin na adanko akufu ad na memmo ni nyanko awiye no eye womo ekọ hajj no a sika womo de kọ no na ne boa be ye din sesei pa sesei no keka kọ pepe 1 billion no enya asem ketwa ekeka kọ ajese sika ne boa ya na eye din tina mani padodo no a hajj akwantu konkron no duru ha unyanka abekọ na nsusunsum pen so na honam no ayemre firi sikasam no na akoye bibia wo ho mira amampanyini bontoa no esansa na enkramofo ne Ghanafo ekasa fasa esika no no ye mampanyin so hyebo efa asansem ne ho na enne emra okopie mu ewo National Mosque no hyehyeye a wode agu akwa mu na aban ne beye ama enkramofo nso a benefit ewo na memwo mu ne na aban mu no o kyerɛkyerɛ mu nyina ede bitu dwade wo ba beye ene nsɛm ahodo bebre na wokaye ene ye mampanyiri kasa mu no wosanso kyerɛ mu ekasa fa enipa binumu a afimpinu no aduonu 2020 Ghana bakosemu na binsi da se ebekọ akoto aba na enipa enwotwe yabọ mu tuo ten eku wo mra nipa no ankọ ntokwa wankọ dibone ehu ya ne se nipa bi omo ya asrafo hyehyɛ asrafo atade asie na wo mo hyɛ asie so mo tututuo na enipa bi eka wo mo ema wo mo hworo mo nkwa abusuafo sa asɛm yi ɛyɛ asɛm a Ghanafo adi ho yaw ne nipa dodo na adi ho yaw ye pa afiri sɛ de ma yaw de ni ba ye ne sɛ yɛkɔto abawie 2020 no ɛyɛ ade sɛ mampanyin na adanko akufo ado saa abrɛ ne mampanyin wankasa amfa sansɛm no saa so na nabedi ache Vice President ankasa amfa ho enti ye Ghanafo dodo na ayaw sɛ nipa yɛkɔto santena to aba so otuma MPP so otuma NDC enim na wakwakohia ne nkwanhia wuo na yanka hwe panyimfo anka hwe amfa ho ankɔ ka bibia nkyerɛ mabusuafo no na akoya asɛm a ɛha adwene ye papa abusuafo aka ho bi ama nam so emamra omampanyini John Dramani Mahama ebontoa no ono so ekasa fa ho se oba
saa nsɛm no ye ben hwemu e de afa ho 2020 enipakumu a ekɔso mra ne yeto aba no ben hwemu afa ho saa nso na ye kokoto na anu de ya nso no eno so nipa bi no ho a wo mo hwere mo nkwa ne no nso ɔhyɛbɔ sɛ ne nyinaa no obeye hwehwemu afa saa nsɛnsɛm no ho abusuafo ene National Mosque ho no ye mampanyi John Dramani Mahama wakasa fa ho na wakyerem enamuntu a wo ba betu afa ho de adesrede kura to ne committee anim se wono mo kasa se wo mbekwa akwaje nkyiremu e de free IGP wona afi sansem no ya sha se ahwehwemu do fata se yatwe so no yatwe na so na afi omo mu wuye no nso anaso mo hwero mo nkwa na busua no ya pe compensation bi ne bibi aka e de akyere wo mo abusua ensem no a ye mampanyini e kaaye no e do so ye papa eniti ye nkonkotie mra ye ba de aka nkyiremu no ye de beto aso amam. Thank you very much. I agree with our brother who recited the Quran that truly Allah is the sovereign and it is him who grants authority to whoever he so pleases. And so with humility, I wish to thank Allah for the favor that he has placed on us. Her Excellency, the history-making Vice President of the Republic of Ghana, Jane Nana Opoku Agyeman. Our father, the National Chief Imam, Sheikh Dr. Usman Nuhu Sharbutu. Our father, Sheikh Umar Ibrahim, National Chief Imam of Al Sunnah wal Jama'ah. Chief Alasan Andani Pishiguna, our Council of Zongo Chiefs and Imams, Sheikh Amin Bonsu of the Ghana Muslim Mission, the Chairman of the NDC Party, General Mosquito, our General Secretary, Fifi Fiavikwete, our members of Parliament present here, all people, citizens who are gathered here at this event, distinguished ladies and gentlemen, I greet you with the Muslim greeting of Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is both a privilege and a profound honor for me to stand before you this August gathering today. And it is a divine coincidence that my first public function after being sworn in as president was to attend the Jalsa Salana convention of the Ahmadiyya Muslim Mission. And my second public appearance is at this national Thanksgiving for the Muslim community. We thank Allah for his graciousness. With humility and gratitude, we come together to offer thanks to Allah, the most gracious, the most merciful, the most beneficent, for the peaceful and successful conduct of Ghana's general elections held on 7th December 2024. I'm here to say thank you, first and foremost, to my father, the National Chief Imam, for the prayers that he continued to say for me. I remember after I was selected as the flag bearer of the NDC party, I visited him to inform him of the good news and asked him for his prayers so that our heart's desire shall be achieved. And so if Allah has listened to our supplications and granted our heart's desire, it is only proper that we thank Allah, but also thank my father, the Chief Imam, for his prayers. I want to thank Sheikh Umar and all the other Muslim clerics and leaders who offered prayers on my behalf. May Allah bless all of you. Our presence here today is not just a formality,
It is a declaration of our deep understanding that every blessing we enjoy as a people and as a nation comes from Allah. He has been our guide, He's been our protector, and our sustainer throughout the challenges and the triumphs of this critical democratic exercise. And Surah Ibrahim 14 verse 7 says that if you are grateful for what He has done for you, He will bestow on you more favor. But He says if you are ungrateful, His punishment is terrible. And so Allah, we come here to show that we're grateful for all that you have done for us. Indeed, we cannot thank Allah enough. We crisscross the length and breadth of this nation in different groups campaigning for victory in this election. I led one campaign team. Professor Jane Nana Opoku Ajiman led another one. And our national chairman, Johnson Asiedun Ketia, was also in the lead of another campaign. These were the main campaign teams that spearheaded the national campaign. But we also had the regional and constituency campaign teams. We must give thanks to God that He allowed us to travel over several months and over several kilometers, thousands of kilometers, without any casualties. For my campaign team, by the time we finished and we got to the rally at Medina, we had easily done more than 30,000 kilometers around this country. And we did not suffer even one accident. And so we thank God for His mercy. It is only He who could have granted us that mercy. If you look at the results of the elections too, you find that the NDC won in most of the Muslim communities. And as nyana hoden ala ena kyerɛ sɛ chief imam panyimfo ahodo a wode na asɛm beto wo mani mo semra yeto aba ma no anasɛm NDC fo ni yi ni so ye flag bearer no wode na asɛm nyina akɔkɔto chief imam anim eti ɔno nso so srɛ ne sɛ wo mo ane mpaebɔ na nkunimdie ba Ghana nyina bedi nkunim eti sɛ ne wadi nkunimu a na nkunimdie ne so ayebum sɛ ya na wo sɛ mpaebɔ kɛse ekoso oba chief imam na so na ode na asebre ala na osa da chief imam ene nkramufo nyina ase ne Ghana fo fi se wo hwe a nkunimdie no eye esoma hodo e wo kuro yi mu Ghana ha religions ahodo e wo man mu nyina nkramusom so di mu akotene ene boaye e ma ase nkunimdie no e baaye eti enigye ene ani so ne aseda ene wo de bre enipa nyina titiru eye nkramuman ne nkramusom ne nkramufo a wonom e wo Ghana ha na abusua o kyerɛ sɛ ekwan a omufa so omudi nkunim no omu kyekyekyekye omu bebre NDC amanyuko no hwɛ national campaign no a omu kyemu miensa ono no obabi onam one ne nkɔfo ye maami Jane na o ye vice president sie ono so no obabi onam ono so ne team na national chairman Owura Johnson sie dunketia ono so ne team no omu so wo baby a wo mo enam na oba from crowd ya district level ne regional levels ne so dia na kire se wo breaking it down kokoko ya obia obabi a ofa obia obabi onam ni nyina ka ho ne mpaebo ankremufo bobo ano chief imam support omu nyina de ma no ne ka ho bie ema ene wadi nkunimu a etesa anti adwuma na Ghana for de ahye ne nsa obegina nkunimdie no so atoto ne niam nyina aka ma na afei bibia akoso na abusua unsame kasa emu na me kire wo se
enkramofo no ochire se emra wo mo twro mo campaign no chief imam frere no ma enkramofo so de wo mo haw eto nanim na oyimu enwotwe eno no omo ye ho adwuma oyimu bia wo hye omo bo se kwan bia so no wo mo de aka wo mo campaign promise ho any message ho mba omo be hwe so mbe ye saa de no adwuma na bia eno de omo be ye nanimu animu a kire se bibia nsi kwan eno obobo bi so bi ti se haja kontonkron no sika ne ka ye bo ewo ho ena afei ntete a wo de be mankremufo na aboa mankremufo dodo no abenya ntete ye wo doctor adwumamu na afei law adwumamu ene nnwuma bi a etete sansa nnwuma ne kaka ho ne nyina ya de a edana koma so oba beye afei wo hwe enkremufo dumre bi na wo afinish ya saa no a fofida no ane yede ma wo no kire se odeda ba ko besa aka ho na no duru ho no tumu se na omani agye papa na kire se ye ni gisem a ensem a wo ka no eye hawa enkramufo na ehwese wo mo nsa beka wo de beto na nimra na wo pritumi no ene wa consider na de wo beye no a wagye atum so beye ho adwuma no ene na okọ national mosque ho no fa sa akonya no so ede to wo manim te de ani je ba papa madaro ma yenti ho ne kakra na afi yenko yanim. And so I come here again to express my thanks to all Muslims in Ghana for the support and love that you have shown me. And it's only Allah that can repay you for the love that you have shown. Fellow Ghanaians, I use that intentionally. Fellow Ghanaians, I'm sure you haven't heard that for quite some time. So, fellow Ghanaians, my brothers and sisters, elections are a defining moment in the life of any nation. They test our resolve, challenge our unity, and showcase our commitment to the values of freedom, justice, and equality. As Ghanaians, we are proud to say that we have yet again demonstrated to the world that ours is a country that is founded on peace, democracy, and the rule of law. The success of this year's election is a victory not only for democracy, but also for Ghana's standing as a beacon of peace on the African continent. We're grateful to Allah for granting us the wisdom and patience to navigate this process without any significant upheavals. This achievement did not come by chance. It is the result of the collective effort of various stakeholders who prioritize the interest of Ghana above all else. The Electoral Commission deserves special mention for superintending the elections. The security agencies too played a vital role in ensuring that peace prevailed, and all the political party agents and others who worked to make this election a success. We say, may Allah bless you. But above all this, success in this election is a testament to the power of prayer and the unyielding faith of the Ghanaian people. Our religious communities, Muslims, Christians, and others, all united in prayer and action, demonstrating that when we put our trust in Allah, He will always guide us to success. I wish to specifically commend the Muslim community for its remarkable contribution to this success we achieved. Our imams, chiefs, and elders were unwavering in their efforts to preach peace, unity, and tolerance during the electoral process. Your prayers, guidance, and advocacy for understanding were instrumental in ensuring that tensions were diffused and disputes were resolved amicably. Islam teaches us that leadership is a trust and that peace is essential for progress. By following these principles, the Muslim community has once again shown its dedication to national unity and development. Even though this election
passed on peacefully, we must recognize that a few of our citizens lost their lives. Ebusiafo Ghana ye mampanyine His Excellency Ora John Dramani Mahama ena otse se all church and semini munsama okan ye bebre na ebusiafo ba ko a ene na monten so a Ghana fo eni abre hu ye papa eye nipa wonom hro mo nkwa 2020 elections no ena afei afia de 2020 no nipa nwotwe afia nso nipa numu konsia ebusiafo ye mampanyini ye campaign okan se oba obeti bedwa me ya san hwemu no wonya wieye ya so an in wieye no the first even say public engagement and a simple public gathering a waba enso so no eye mpaibo ya okoye e national mosque no ne no so wakasa waka se sisie no obehwe na ne mpanyimfo akohu IGP no ma hyase investigations afa eye abato any violence ne akunkum a ekokọ so no we kire sensem no edana koma so papa ntie no so yenkotie se de ho no osi eka no. Almost 5 of our citizens were killed in the process of the election. This is not the first time. In 2020, we know that 8 of our citizens were killed. If these continue and justice is not served, then what it does is it breeds impunity. And that's why, as a party, we have said that we must investigate and find out what led to these killings so that we can take action so that they don't happen again. So I've asked my secretary, executive secretary, to write to the IGP to give us a report on the status of investigations into these killings. Justice must be done, and we also will ask the Attorney General when he takes office to determine fair and adequate compensation for the families of those who have lost their lives. As we offer our thanksgiving today, we must remember that the end of elections marks the beginning of greater responsibility for all of us. Regardless of political affiliation, we must work together to work towards our shared vision, and that is the development and prosperity of Ghana. Our diversity as a people is not a weakness, indeed it is our strength. Whether we're Muslims or Christians or from any other faith, our collective aspirations for a better future binds us together. And let us therefore commit to fostering harmony and mutual respect in all aspects of our lives. We must also recognize that elections are not without their challenges. Disagreements, tensions, and competition are natural in any democratic process. However, we must also remember that these challenges should not divide us. They should inspire us to work harder for peace and understanding. And that is why, once again, I call on all our supporters and other persons who are involved in illegal actions, such as looting goods and occupying government offices and installations, to desist from doing this. We must do things differently to maintain the trust and confidence that Ghanaians have reposed in us. Many people have said it is the same thing the MPP did when they came in 2017, and that's why Ghanaians have voted them out. We must not copy the mistakes that they made. And so I plead with our supporters, let us do things in an orderly manner. The government is being formed, ministers will be put in place, other officials will be appointed, and as I promised, we will have our full cabinet within 14 days. And so we'll have ministers in charge, and if you have any issues, you can go to our ministers and have them resolved. So please, let's exercise restraint. Ladies and gentlemen,
Ebusuafo Ghana ye mampanyini His Excellency Ora John Dramani Mahama ena wote se oka ensama hodo pi ewo ene National Mosque hono na wohwe ensama oka ye fa anamuntu a one ne mpanyimfo tuo na afei wo motumi agi nsemu nkyeremu afri IGP wo no motu anamode afa nipa ekunkun wonom ewo eya abato eto 2020 ni afidie no a wo saka bibi nso ede efa ensama minority no kokos no ebeye ho nsɛmtwerɛfo nhyiamu no sɛ NDC amanyuko na chitaafoɔ bi ejeje abanyuma bi boboso yewura airport no yewura ha ne booster tune ne yesei no mampanyin enya bibi mfa ho ene mampanyin akasa wo ho sɛ osere chitaafoɔ ne sɛ obi anka na komanto no yam na ekwan papa a etwa so no fa so eden hyehyɛ egu akwam ema neema bedi de wo sɛ sefata so edi ne ho no wo mo ahwɛ ama bibia ye kama de wo so to adwuma so no wo ma hwɛ atoa adwuma so ama man no akonani mfiri so man no kyekyere ne yeye na ye hwehwɛ enti no so no na NDC titaafo bi no mu a mutu saa na mo no ma hwɛ aye ama bibia aye kama sɛ de president ka ne nsɛm no abusuafo ene we ni nsema hodo pi na His Excellency Ora John Dramani Mahama edi tudwa ewo empaibo kese a ni dwumedi kese e koso ewo National Mosque Emra na Chief Imam ankasa Yewura Sheikh Osman Nuhu Shaributu ete adwam na afi Vice President so ma me na Jane Opoku Agyeman enso ko obie ma empanyifo ahodo pi no a ede wo manmunyam ekọ dwumadie no efe na kama papa abusuafo yemfiri eno so na yenkọ ensem fufuro mu yentinsi senior high school nsemu kakra na asamo yenyina yenim se free senior high school policy a policy papa Owura His Excellency Omampanyina watwamu na anu adaya wiase so na anu ya Owura Nana Adodankwa Ekufuado ne nhyehyɛ ya oni MPP aban no wo mo baaye no wo mo digu akwamu na abusua free senior high school policy nhyehyɛ ya papa ho ani suade hunu no kese eso enti ade a Ghana ye constitution mu kra no ewom se ebre kwa animu no enwoma sua no ewo se free mofra ne baba suku adantam eni senior high school nyina se de be ya obi abetumi anya akonya na ono nso wonya nimdie ewo senior high school so ehunu fi se nipa no wo sha se free day care no ana timi de bedru senior high school se yenye wabro wo de pem ho kra da achi bia no pesa wo to anwo besua so a wo sa akonya na wankasa wotumi eto aso nti free senior high school hye de eye papa na busua emra mampanyin na Adankwa Akufuado former president odisa nhye ni gu akwam no esanse ye ade papa na obi a pese ne banya akonya ko school nti nipa be mu no edoso ye papa panti na ma how challenges ahodo pi no a eyi ni ti na sa challenges ni nti enema enkofuo bi susu ye ne nipa o maredare won enwomesua mu wo mo aja won so mo ye educationist wo mo maredare won enwomesua ho nsam ne enwomesua ho nimdie no ne senka wo nye stakeholder meetings kakra na nka free senior high school na policy papa yenso hye bi wo ho a wo se de ne megu akom se de be ya enchoki bebrebe na enkwala no betumi akonya quality education no na akora ne free senior high school ne ba nipa no wo mo mawie school abetena fie nya bebrebe na nwomesua no so betumi anya nwomesua papa so de abafie na saa ne mani nyina nhye ntumi ankoso enti emfa ho se free senior high school no policy papa ne sansa ye nya abotere anhyehyɛ ne ye enti no na ama challenges no aye ne ho niema bebrebe nuane ankola ne bedie eduruma bi baabi wo mo bedanti wo se nya red go green traffic light bi eba ba mu akora ne betena fie busum miensa ho akɔ school busum baako emu nsɛm bebrebe kora ne kɔ school eka ne afei textbooks nyina ekɔ wie baabi ne nyina ye toto best first year no sansa na ye foforo nti no na eye pa wiase abusuafo ye kan asɛm a ni akamu no kora so na baabi abasobɔ no ni abo baabi ehia adwuma no so no na ya ka ne asiesie fi se Ghana ye na ye pe wo mo kɔ foforo no de sansa ahyase no na ya ne sa kɔ akire na nipa ne ba mu asikasɛm ne ye den no na afei ama emu aduane sam ne challenges na yi ne hu yie papa wo man mu a free senior high school na kam yakɔ yesa ho ka no chance de oba no wo kɔ suapo ana sa university so ni nyina mu no Ghana ngomesua no nti
esan se emra no mampanyi dada John Dramani Mahama te akonya so no oye ne se Free Senior High School de enuru ho we constitution mu enti wono de wo ye progressively free senior high school enti wo shase so sisi day senior high schools ahodo ni senior high schools ahodo nkofo kra ka so sisi ni nwuram ene ade na wo so wo ye ne nkakra enti akire o share free senior high school na se every day school no ana odefo ne de na wo so wo shase ayi ni free nkakra na nke yakoye nim nanso saa bre no ne mampanyini ne MPP aban ne kire se free senior high school no ye betumi aye amna yeye enti mra ye to abadi tia o mampanyi dada John Dramani Mahama saa bre ne wo ye o mampanyini na MPP aban ne bae mampanyina na danko akufuado ne wo ye former president no ogina ne nanso na msoma odisa nhye ni guakwam ye se da bi wa hyabo free senior high school ne betumi aye amna yeye enti nei ye kwa koto abana free senior high school no abusuafo de enti amema saa breakdown we nyina no na aye topic ankasa na ehwo asem no eso pa free se na nkofo hu ni se o mampanyini dada ene wo ye o mampanyini wo benya kwanya no a obetwam yizo no saa bre no ro kasetia se Free Senior High School ne nuru ho yen sha se nkakra ti progressively free ma wo sha se free day schools na wo so sisi adan ansa ni ade a nenso obetu Ghana fo anim se enye no kre se obetwa Free Senior High School ni mo ba yenya ye nko ade obeto so na challenges e wo ho no ya hwe asiesie ti saa pepepe ena o share ne bo no so na chere se opposition no eya aban a oteso no so chere so mba on be se no ni ade sa asam na ni asam hie o se yo ye kwa akoto abani nyina mu hodo na chere se ma na ebo na ba se nuane o mu di o school mo nya papa eno de na saa bre no mampanyina na adanko akufuado ono na teso ko wi ase ese nkura aton nuane mu asai ehura eni ade ama nkura di emu investigations kura guso koso a enya ma na wie ye ni nyina no eguso ekoso abusuafo die kokko wie ya ne se ato aba na wie Ghana fo ato aba no ama mampanyina na adan kwa akufuado ese wokọ ema mampanyi John Dramani Mahama oso afremo soai a wo ye n'adwuma no oba ya no na Free Senior High School komodi asa yiniti kofo so wo betwam kofo so ntwam fedie na anu ada ye te ho a ye se adwumaku a ye frɛ wo mo Charles na abusuafo Charles no wonum ena senior high schools ahodo a ewo Ghana ha headmasters no wo mo ekuo kase ti mamemmo Charles no ya abbreviate no ti mamemmo ni nyina nkyerɛ wo ebusuafo Conference of Heads of Assisted Secondary Schools ene etwa ti afrɛ ne Charles no na saa ekuo yi ene wo maba abontene kyerɛ sɛ wa wo hwɛ mi sɛ wo ba unua obi a wo hwɛ no okɔ senior high school a ye bia school na akola na ba na de oho no fanuane hye ne bag mu no family school no free se aduane bia ni ho ankola na ba no wo mo eba bedie e wo school mu ho enti wo ba be school a bo mo de asa wo be provide aduane ama wo ba no na odi aba school no ama Ghana fo bi ahyase edi hu nkomo se Free Senior High School ya ka asa mampanyi John Dramani Mahama oba a ontumi nye obegu no ne ade no enu na unity bay ana problem na ne wo hodada no esansa aban ni free so no na obi ateso katakata ne to ene wo free so no na ne to sabi o abie ana se de wo ho na nkasa unity ana se etesai ama Ghana fo edi hu nkomo ye papa na abusuafo enchiremu kakra ye de bema ewo ho na ensamo a Charles de aba no ya kiremu na afi yakọ anim ewo nsem fufuro mu ene se baby a oman Ghana ekono edurumra ewo se yeyi politics afei esuro ene niam bi to nkyɛn na policy bia ye de ba no medofo ehun faso wo ho a obi benya se adwuma ohun na wo se ye ya yemfa no kore ene akukuduro nka ne anya ho adwuma na ye nuamo ye ma ene nipa ahodo eka ka ho ye wo fa asenom em benefit emfrimu na emwa ye nyina enim se Free Senior High School yi efrimra policy hyase ba ye first year no course kan ya ofro na kese how na hyase unity efrise Free Senior High School ni ebetua ene aye ni ya gisesisi adan enya schools ahodo school adan dormitories ahodo ankola ne betumi adamu na aboa ama aye papa obi a wo hwem ya obako Senior High School bi onim se na akola ne di no fie no ya akola doso e de a chen na omkokodi no school mu ho akola bia so pe freedom ti so obaba fie na sa aboso miensa no wan pe classes bia nya ama akola na school no wo kode na enso sabi yakonya adoniti no ewu
pa wa hwa oba no se de wo so osi ben no this all pair classes eye de ma akwala no enti se the first no oba be ko school oba break ya be fie no hu sa wo hu sakraye wonimu fi so hu na che we enti sa amane ma asesante ni nyina na adwuma wo ho ekọ wi ase akwala ni ko school mba no mo complaini nuane nyama na nsan kura no yese o ko school mu a ye de kokko ni besi ho a sugar nka ho nti wan fa sugar ma dining hall a kokko na ye de esi ho no untumi ni enti enne wo be ko school a enti sa first no a ye ko senior high school no ye nya ema ogari ni shito kakra eni niam ade be so kins ni kakra de ma wo a dining ni betumi support wa boa on kakra so ne no ye ma niam no kwa gisi ye tam sika mu odu ade be di school mu na se ye be sra on tentam ye send this come out so de ye ko suapon no enti ama how no de obi oso o kan kura bia no free seniors mo di kan kasa ya de pa nya de pa enka omumienu nyina no MPP ni NDC flag bearers ni nyina nko mo ye campaign obi we kemeto aso we si mi na metin ya ni that means say ya de papa nti na wo ye constitution ni mu no enti ya de pa na enso challenges a eyi ni ti wo mu de ye nyina ye nka no kore na ye nka ho asem se ne be ya se hiansiesie bi a ye mane da achi ne de gu atopre no si anhwe ni ye na to aso saa emfie bi ba no enkura na free senior high school ba no omo adwuni bewu fikwa nipa no okwa yesi red go green eso red ya na abeko eso green na abeko textbooks nyina sesei yeto ka first nso uko school a ye ko ye literature textbooks ahodo ye de be ma amwasua na nso ne no ye totoli nyina enti eya ma ade na yesi ye free no eya ye expensive ne buo kra ya ye den e de a chain first no a ne etua school fees 300 Ghana 200 Ghana 1.5 ene ade no ene free senior high school no o calculate ho ka ne buo ya ye den etese de wo kosuapon dumre bi e ka na wo ho no anu o hye pa enso nsiseye no ne se adwene na mampanyina na ado de ba ne se nipa no betumi akọ school free esan se adwuma bi wo ho a wo se ye hye ne ya ye ntimi nyeye no eya ma ade ne buo be ye den be ye expensive kra a chen se first na ye tua school fees no ti sa ne ma we nyina ya ade a ye mampanyin John Dramani Mahama abai eye bo sha wo hye ye se wo ba wo behwe no maye munhwe na montoto na mmoa ma enkura ne nya quality education efri sasa education ne beko se ya no kwasem se emwa me mete wo me ko school 1 month ne yesi me mretena fie 3 months a me ba nyame amoa days a wo be fasa wo tena fie kura asua de ne esua akora bia pe freedom obia enti yenye hye betumi aboa na ahye nkura ne nkran de etoso biem eye nuane sem no aduane ehun nsem a ekoso ewo senior high schools no wa wo hweme a wo ka no kura nya na ne ye beka enkura ne bebre yare ba ba fie ye furu yade ahodo akoma yade ahodo nuane ne nye ye nyina ye nim nansen emu anya aba ye mu hwemu emu ho bia nsa na mo ne de ba tomato paste bi bae no ne ye se ya spy ene ye chema ankola no ne nyina ho nsem wo ho a ye hwe ya kaka ya solution no se ba ye ntumi ama ye ntimi na na de ama nsem ne kana ye den no headmasters no a wo mo da schools na no na dumre bia nsem bu wo mo ne betumi anya akukudura ba abontina be kire mu no se huo se suro se de be ye obi amba so obekasa ni akọ transfer no anase ne dwuma akọ no ne ho akoye ahi entina mu nyina makama no atum sa problems we nyina na wo ho makama no atum obi anka hwe ema sa hawe ye wo ho emfie nwotwe mfie nso eni ade ena mampanyi dada ekufo alutu ne to no ade maba abontene timi di release aba sa akora ebe school a wo mfa aduane mra ohun sa eye sa na kire so man no se dumre bia ye ya na ye ha ye hu se ya na enunu ye hu sire se hu o se obi ti so de a entimi nka asem se obi ti so ne etumi kasa o se no na ekoso a obi he den hu de ekoso ankasa firi se akora ne ba won fa aduane mra no maame no obetimi a provide aduane ama ne ba wate se free senior high school san provide aduane ene nuane no koye ka ho asem no wofo bia ne ba wo free senior high school bi o provide dada firi se na akora ne ko school e to nuane mo wo ho a wo so send wo ba ni scout be didi ekoso dada enti we no na problem ana hya mu minimu ana mo pekwan aka ena na ado konti ye ba be kan na asesei in fact munsem we de mama Ghana fo adwumom bebre mummra na samu mu ye mpanyimfo a makọ school mu fa senior high school ni mu samu pe education ye se de menim samu pe no a mun shadam fa problems a ekoso e wo senior high schools ni mra bontene na sa ban afoforo ya wa bai pese wo ye school ni ye dia empanyimfo ahwe ne yehunu hawo ne yehu ba bi e be so anu afiri
kwa ya tete so kodru baabi na still how ni tua ho a emwa senior high schools no problems wo ho mo na mo ye headmasters teachers fo no release we na mo de baaye no emu asukodo ni mu nkyeremu ni problems no mo nhyada mra bontene emfamra meka na aboa ma aban aba foforo sa no ye hu problem a wo ma hu say ye face ye fa ne say ye fa firi he na akran fa aduane mra de ayesa meka asama kire wo bi ni ma begina abonte dede hwa na wo ho abra woni se bia nipa so mesi na hyadam na abusa se hwa na wo ho enti problem wo ho mo pa akwanya aka mo nka nkire ye na munya akwanya nka na de mo beka ye de no kwasem se nya de se ebua ma ye hu problems a ekoso na nka sifiri se e ya ban e na wo se problem kure wo ho no wo hwe no solve nya awofo no na wo se load nyina sa ba begu wo mo so ba sa emwa enti abusuafo ensemo a Charles ede ababontene ede afa senior high school no free senior high school ne omodidie mu ene ensem no ebino no problems ne de yenim se edoso ye papa na enso se de mampanyini kan ye no yenim se obefre meetings ahodo ne mpanyimfo ahiehyia no mahwe asolve na free senior high school no ejina ne na so a mampanyina na adanko akufuado ye nya ne din boda ewo omamu free so na de baaye sanso ena mampanyina waba owura John Dramani Mahama usutumi ye nhihye na ejina na so ya akono chen first no a usu ye nya udi moda free so obi de bai usu bai woni so ade hunu no be hyehye e ma ne yeye eye Ghana nchechire ye Ghana nkanko ne ye sa na ye ya oman no ebetumi akona ni enya manyofo amanyosem emfrim na ye nhihye education ni ye e ma education no enye krabehwe ye da mo ase papa nti abusuafo eno ho nsem eno no madaroma aye Kontonkyi media Kontonkyi TV Kontonkyi radio ensema hodo a ekoso ewo memu no ene yetena se ede bramo medi ede afia anima otu adabo ejebi meni me producer berema yebo a esuama me bema na daroma ena esihye dwumadie ya yede ebrama kasa bibia atofom a yede mu nkyiremu ne mu asukodo no ebeba yede mu si bibia si biemu na bibia ato ho ne hia nkyiremu a yebesanso ede mo aba me ba cho subscribe like ne follow your channels no YouTube TikTok Facebook Instagram bebia ye wo ho na wo share ema afoforo pacho ahade nsam ne ba ye domo asuko ewie yetumi a kire wo mu ye amoate ase enti bibia ekoso wo wiase bia no ye tenase a ye sesa wote no ye de mu nkire mu ebebremu ye de mu nyina ase yakra mu